okutiisibwatiisibwa Nomo akatengo Nomo Mathias Mpuuga nsamba akulira gavumenti ya Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mu Parliament akalambidde teri kudda mu Parliament ebyo Sipiika Rebecca ebyo Sipiika Anita Amongi Nalongo byali mu kutiisatiisa bwe nnaku ziweze mukaaga singa ziwera 15 temanadde agenda kubagoba omugambye ali mu lwali ali mu kusaaga nti bava mu Parliament mu mateeka era balina kukomawo mu mateeka so ye talina kubatiisatiisa kukomawo Tiwaba yayitawo amaanyi kala agoberera luluze zagamba abagobe nti obyatiisatiisa ali mu koota mu Galumonde bo bakomye kwerima bwe gavumenti ya Museveni tennaleeta kuddamu ku bantu be yawamba be yatta be yabuzaawo abawesibwa mu kkooti z'amagye nga si bannamagye tebagenda kukomawo era Sipiika agiranye okutuzzi kubanga byali kasaagana muliro eryanda lyokya jjukira ero Sipiika agambye mbu ennaku ziri mukaaga ebulayo mbale okwere 15 bwe ziwera nga bagoba mu Parliament era ne bakola awo akeegugumuko mu Parliament n'abaka ba NRM nga bakakasera nga bateesa basalawo mu kituufu Sipiika abagobe kuba tebalina mugaso aboludde oluvuganya mbu tebasobola kukiikirira abantu ababalonda nenga Sipiika alabika ali ku muliro alina ekimusindika atalina kyalina okugoberera mu mateeka bwakangamu mu ngenda kubagoba ate bwe yegayirira bannange mukomewo mu nnyambe emirimu tekikyagenda bulungi kambawe Mathias Mpuuga nsamba nga kamba kwerima agamba teri kuddayo obiwulire naawe obirabeko otambule n'okumanya very clear to the effect that they will comprehensively respond to the issues for which our demands remain unanswered. All they're waiting for is the time given to them, probably to doing more preparation. The 30 days expired on Sunday last week, to be particular on the 19th of November. On Tuesday, so on Thursday last week, the House Speaker informed the country that the same ministers had approached her and expressed their unavailability. I don't know whether it was in writing or verbal, but at least she communicated and it's on the record of Parliament. Upon which our response was that if they're not available, we are equally unavailable, because at no one time are we going to return to the House without these questions being responded to. So all we are waiting for is the date and the time these ministers will be ready to respond. That they traveled for a security meeting out of the country, is it true that they are in exile? That they're not going to come back? Are they dead? Are they disappeared like the other people that are disappeared? These gentlemen are alive. We need them back to respond. And we're not going to be invited in an exchange with the Speaker. Our demand of the Speaker is follow up her instructions to the executive, namely to come and respond. And it's not safe for us to engage into a sparring match with the Speaker, who is supposed to be a referee in this matter, as a neutral referee. And therefore, our expectation of the Speaker is to demand of the executive to come and answer. Otherwise, any other matters beyond a response to these matters is peripheral. There's no amount of comparison or juxtaposition one can make of the allowances people get out of travel, per diem and what, with the lives of the people. Well, I'm afraid we're not going into that digression, because the matters for which we are making demands are extremely pertinent. In fact, they are not even partisan. We expect our presiding officer, the neutral arbiter in these matters, to be making demands from the other side as a neutral actor. Otherwise, our demands remain the same demands, and we shall wait at a time when these ministers return.
I want to again restate our position as the opposition in Parliament that we are not available. The days we gave the executive, once they expire, we shall one day return to the House to make another demand that they show us the burial grounds or the bodies of these missing Ugandans. At the moment, we are still demanding for an explanation, which they must produce without any hesitation, because they know where they are or where they buried them in case they are dead. So we are making a demand that they begin by making the statement themselves. The next demand will be different. And I hope the country understands us in that space and clearer. Thank you. Thank you so much. I hope you have understood the communication from the leader of the opposition. Could I have a question? Questions? This is the time to ask those questions. If you do not, then we'll go to Uganda. What does the law say about some of these things? What is it that probably you could give us as an explanation in regards to limitations, if any, on your protest? Do the rules of procedure give you limits on any, how to protest? Or does it give the presiding officer powers, in any case, to determine how demonstration can be made? Thank you. Any other question? Yes, what we are nowadays of expiry, if I'm not mistaken. When should we expect that return? Should we expect it today, tomorrow? Can you give us the exact This will come related to what what the Speaker is materialized and truly the committee leaders are proposed by the members of the game for the discourse of action. Mr. Girinya, and then the Lord will answer those. As the opposition, how do you feel the tone of the language that was used to speak Thank you. I get you. Those questions and then another round. Thank you. Shamin, first of all, like I said at the beginning, all the threats are a diversion. And fortunately for us, we are very clear-headed in what we are doing. There's no constituency that elected an MP on account of being an athlete or a footballer. So those small diversions, as political leaders in Parliament, we understand them, but we cannot be diverted. Ours is a humble clarion call to the Speaker as the neutral arbiter, who actually even gave a timeline to the executive to indeed follow up on her orders to the executive. The order is not on our side. The order should be on the executive side. So that for us does not really move us an inch. The tone used, yes, we can understand the tone. But again, the tone is a political tone. Fortunately, I'm not a religious leader, so I can understand the tone. And therefore, I can work with that tone without necessarily being diverted. Timeline, the timelines can be communicated. It can be tomorrow, it can be next week. First things first, there must be a response. If it doesn't come, we shall compel it to be brought. Don't ask me how. UPC and the FPC, it seems some of the members are against your decision
say this boycott is not necessary as of now, and it is high time for you to get the house and fight for the house. What's your take on this? Thank you. Was the center. Okay. Okay. Yeah. Thank you very much. I have 2 or 3. Yeah. My name is Daniel Mugoya. I was in Totutisa. First, I would like to know, are you affected by the delay of the security or the ministers to respond to your concerns? Secondly, when you say that your absence is official or was official, does this mean that the Speaker has turned a blind eye to the communication you had earlier? Then maybe, Honorable, the last one, if this boycott goes beyond the timeline that the Speaker issued, for example, skipping the 15 sittings, what will we expect from the opposition? Thank you. First of all, from Ibanda, the issue of some of our friends from UPC and DP, I think the media can make a roll call on who is who and where. I am afraid the group against this boycott is a very tiny minority, and the reasons they are giving are not really principled reasons. They seem personal. So if somebody says the boycott is not helpful, what is it that is helpful they are suggesting? So if you demand for a statement which should be debated and it's not brought, so what are they waiting for in the House? I even heard one of the leaders saying this is a NOP matter. I think that is really disgraceful to come from a leader anywhere. Not even else one person can make that statement, but to come from an MP, that MP is misplaced. But all I can say is that the opposition platform is together. That is not to say that some individuals are being used to divert this unity. But I'm glad, if you look at the array of the team here, called impromptu, it's a good cast of what the opposition is about. I think I can confidently say that it's well represented, and therefore I have no worries about some individuals frolicking on their own to purport to be representing the opposition. I speak for the opposition in Parliament, and as long as a party has not withdrawn their allegiance to the platform here, we are speaking for the opposition in Parliament. And if there are individuals with their personal reasons, like I said last time, they have every right under the law to seek to belong away from this platform. We can never deny them that right, but they must declare their interests. We have declared our interests here. We are running for pro-people interests. If people have other interests, that's their sacred space. My brother from UBC, are we affected? I think affected is a word various. Yes, we are affected. We are legislators. We are the voice of our people. We speak for their aspirations. We speak for their desires. We speak for their frustrations as well. But the beauty is, under frustration, we are doing our work. We are affected because we'd rather see these missing people back. We are affected as citizens because we are seeing the levels of impunity unprecedented. We are affected because we are seeing a replay over many times impunity. Might is right. That's why we're saying we are affected and you are also affected. You're not feeling it, you mean? Everyone should feel affected. We are fighting for civic space. For everyone, civil society, the media, politicians, religious institutions, and everyone, including witch doctors. So everyone should feel affected by this. Then whether the Speaker has ignored our pleas, the beauty about us is that we communicate. And when we communicate, it's officialdom. How it is treated is not our space.
our duty, our obligation is to communicate our intentions, because our intentions are guided by the law. Time frame, we have the Constitution before us, and we are protected by the Constitution. That's why we are not allowing any diversion. The Constitution did not give a time space for how long you can protest. A protest, a demonstration is constitutional. So anything, the rules and what are subordinate legislations, they are secondary, they are subsidiary, and therefore they cannot supersede the Constitution and its command of the right to demonstrate, protest, illegality, impunity, and lawlessness. That's what we are doing. Okay, we've got another question, a different one from everything else that I do. All right. This AI technology turns documenting the cases of the missing person, and in one of your earlier communications you said the state apparatus had started contacting these individuals. I'm wondering how safe are the relatives of the people who are missing? Then secondly, the pattern going towards the 2026 elections, which are about less than 3 years away from now. Do you think members of the opposition are going to be spared going towards the election? Because just decided going to make a move towards the elections. How I wish you did ask the last question to some people from DP, UPC, and FDC who are saying this is inconsequential. That question should go to them and ask them what are they thinking. Probably it's a very, very serious question. They should answer that question, whether they believe that they are safe from this impunity, which is why we are working so hard to end impunity and return sensibility to our politics. But I'll tell you, yes, we are circumspect as to what will happen if we do not end the impunity. You know, it's a matter that preoccupies us as occupants of this public space, and it's the reason why this sacrifice is worth every little thing you can ever think about. On your other question relating to safety of the families, when you meet the Minister of Defense and Security, internal, ask them whether these people are safe. They are the ones who guarantee safety. I cannot guarantee their safety. They are already abducted and they are missing family members. So ask Internal Affairs and Defense whether these people are safe now that they are contacting them. That, I think they have the best answer. As for my side, I cannot guarantee their safety. What I can guarantee is a voice for them, just like for other citizens. Yeah. Thank you. Njagala okubebaza nti eddoboozi ly'Abannayuganda lye bayisa mu babaka baabwe muzze mulituusa eri eggwanga bukyansembayo okwogera nammwe ku lw'ababaka bannange mu opposition. Olunaku lwajjo nafunye obubaka bungi okuva gye muli nga mwebuuza wa we tuyimiridde ku nsonga ezabadde mu Parliament, naddala ensonga ezasimbye kwogera kwa Speaker wa Parliament. Njala kutegeeza eggwanga nti ensonga za Speaker twazirabye, twaziwulidde, twazitegedde, naye tezikwata ku nsonga zetuliko, ziri ku bintu birala. Era njala kubategeeza nti ensonga ze twayogerako ezatulumya Parliament tukyaziriko. Speaker wa Parliament tumuwa ekitiibwa, era nga lifari atalina kuba na kyekubiira kyetumubanja nti ttiimu eri bwebanga ekuba endobo ate talina gyegattako n'ekuba ndobo, alina giwa red card erekerawo okukola ebikolobero mu kisaawe. N'olwekyo bw'abanga yagiwa ennaku 3 nga zaggwako nga nakati bali mu kwebuzaabuza, obuyinza bw'alina abukozese ababanje
bajje bannyonnyole okwebuzaabuza kwe baliko. Yatutegeeza nti ennaku ze baawanga 21 Olwokubiri oluwedde tebagenda kubeerawo. Situlowooza nti bagenda muwaŋŋanguse nti bawaŋŋanguka oba baabuzibwawo. Bwe banaakomawo nga beetegefu okutuddamu tujja kubeerawo. Bw'abanga si beetegefu naffe tujja kusigala nga tukola ebirala mu komiti ze tubeeramu mu kola oversight nga opposition. Ndowooza ebyo tewali asobola bitujjako mu mateeka, tujja kusigala nga tubikola. Era njala kusaba abaka opposition obutabeera mu mbeera ya kutya. Abantu baffe baabalonda okujja okubeera eddoboozi lyabwe. Ayagala okusamba omupiira waliwo ebibinja ebyenjawulo ebisambirwamu omupiira. Osobola okusalawo sikirizo gye zigwa n'ogenda ku trials. Ayagala okudduka emisinde, ekitongole weekiri ekisunsula abaddusi b'emisinde, ate ne Olympic Games teziri wala. Naye omulimu gwa paalamenti omukulu kubeera ddoboozi ly'abantu so si kukola bwakazannyirizi. Kirungi nnyo ababaka ogenda okwewummuzaamu n'okutegeera abalala bye bakola mu nsi endala n'okuwuliziganya ne bannaabwe n'okukola dduyiro. N'ebino bisukka ku dduyiro. N'olwekyo embeera yonna eteeka ababaka mu kutya nti ekibatiisa nnyo, ababaka ba paalamenti ndowooza omuwi w'omusolo atusasula bulungi. Sirowooza nti bakugamba nti tojja kutambula kugenda Kigali mu mizannyo. Kikujja kuvunaanyizibwa obwakwewe bw'emyaka 5 okulembera n'okukiikirira bannayuganda n'eddoboozi lyabwe. Ekyokusatu, njala kusaba abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi ebiri mu opposition ebyenjawulo, bwe babanga ensonga eziri mu paalamenti tebannazitegeera bulungi, beebuuze, kubanga buli kibiina kirina nampala akikiikirira wano. Amaloboozi agava gye bali ag'enjawulo gayinza okulowoozesa abantu okubalowoozesa nti mu opposition tebaliiyo mu bumativu. N'olwekyo tusaba abakulembeze baffe abo bawulirize eddoboozi ly'abantu. Mu butuufu ebirowoozo byabwe bannayuganda balinganga bitadde kalulu k'ekikungo, referendum. Ebirowoozo byabwe ebyokugamba nti bo bali ku byabwe nti ffe tudde mu paalamenti tunyumye emboozi eya bulijjo tetujja kikola. Era ng'omukulu omu bw'abuuzizza, oyinza otya okugamba nti eno ensonga ntono, n'olwekyo weeteekerateekera biddako okuggyako nga ddala by'okola tobimala birowoozaako ng'obigwako bigwira bugwizi kiyiifuyiifu. Naye obanga olina obudde obulowooza ku by'okola n'olowooza ku bibaddewo mu bululu n'olowooza ku binaddako, tosobola kugamba nti eno ensonga ntono. Sipiika wa paalamenti tumusaba alondoole obudde bwe yawa oba essalira bwe yawa gavumenti, bajje bakole statement yaabwe mu paalamenti eddamu ensonga zaffe, kubanga tujjukira bulungi ne sabbiti 2 eziise baalaga nti beetegefu. Sipiika n'atutegeeza ku Lwokubiri lwa sabbiiti eno nti baliiwo, bwe banaaba bakomyewo tujja kubaawo. Tulinze statement yaabwe, ne bwe bateriiwo tujja kusigala nga tukola ebirala. Mwebale nnyo. Kunganya
Omumbejja ono si mwangu naye kalwe. Speaker okuvayo n'awa ebiragiro bino ebikali yawadde olunaku lwajjo ate wagambye nti absence yabwe ey'official mwamutegeeza tugambe nti ekyo kyafuddeyo ku ebyo nene ekyokubiri singa bino bye tulimu nene eno bye tulimu bitwala akabanga ki ekiba kiddako akasembayo ekitiibwa akasembayo ku saidi okusinziira ku byotutegeezezza kiraga nti muli mu mateeka era mugoberera naye sipiika yategeera okusinziira ku sipiika agamba omwaka mutulimu okutali mu mateeka n'ebiragiro byayisizza buno obudde buli mu kweragako sipiika abalaga ku maanyi kinaakomawa ki ensonga gyenjagala ekitiibwa okuddemu sipiika ejjera yayogedde nebiragiro nti chairpersons ba accountability committees zibadde under opposition nabo bagibweko era abamu ku babaka ba NRM batandise dda okujagala yagambye nti ekipapula kyafuyo kyekiri era kimala buli muntu ayagala okuba nga alikolera muwandikiragamu so ebimuga tabimanyi. Thank you. Ndowooza ensonga nadde nazitanyiza bulungi. Ekisooka mu palamenti tebataputirawo mateeka ate amateeka abagasomako buli muntu asobola okugataputa obubwe. Ekifo ye bataputira amateeka ebeera kooti n'olwekyo ne tunakutuuka ku lutwala mu kooti tukyakakasa nti wano wajja kubeerawo okuwuliziganya okw'ekisajja kikulu n'ekikazi kikulu wekiba nga gyekiri ekigambo ekyo buli omu ategeere obuvunaanyizibwa bwe ate abukole nga bwirina okukolebwa. Ekyokubiri obuvunaanyizibwa bwa sipiika tebusobola kuseeseetwa ne bukolebwa omulala okufaanako n'obuvunaanyizibwa bwa Lop butasobola kukolebwa mulala. Ndowooza singa buli omu ategeera obuvunaanyizibwa bwe n'abukolera mu misitale gyabwo byonna byonna bye twogerako tebisobola kemmensa muntu mmeeme. Ensonga esinga obukulu gye twogerako wano nti waliwo ensonga enkulu weeri eddiddwamu nedda. Bwe mubuzaabuzibwa mugireka n'egenda bw'etyo nti kubanga ng'omubejja bw'agambye nti abantu ensako yaabwe ejja kendeera. Ndowooza ababaka ba paalamenti basasulwa bulungi era bamativu. Sirowooza nti waliwo omubaka ng'ekimukkiriza mu paalamenti okufuna nsako. Era singa omanyi nti ababaka ba paalamenti babeerawo mu ngeri ya njawulo beyond oba okusinga ensako yaabwe kikulu naye si motivation esinga waliwo obuvunaanyizibwa obunene obaleeta okukola. Era omuntu yenna alowooza nti ajja bakwata kakondo abawalule olwa ensako ndowooza kuba kujja ababaka ku mulamwa. Sirowooza nti waliwo omubaka eyalondebwa abantu asobola okugibwa ku mulamwa olw'ensonga eyo. Ensonga gye tuliko nkulu nnyo, okuddibwamu kikulu nnyo, obwangu bw'okuddibwamu gye kisinga n'obukulu okusingawo. N'olwekyo waliwo ensonga eziri mu ddiiro tezinnaddibwamu. Okuddamu obutereevu etteeka ekkulu lyetulambika ssemateeka era mwe tutambulira. Amateeka amalala bazzukulu ba nakasatwe n'olwekyo ligasobola kuba nga gatujja kugoberera ensonga zino enkulu. Omukulu yabuuzizza sipiika ensonga ze twamuwa yazisuula mu kasero. Tazisuulanga mu kasero
tujja kukwatagana naye n'abamuyambako okutegeera obulungi engeri y'enkwata yaazo. Tewali muntu asobola kwemalirira ndowooza bwe muwuliziganya. Ate ffe situggalangawo mpuliziganya wakati waffe ne ofiisi ya sipiika. Era tubeera bwetegefu bulijjo okuwuliriza bali kye bamugambye nga rifari ate banakyekubiira. Ensonga bwe zivaayo bulungi nga tuwuliriza nga tuddamu. Bwe ziba nga zivudde mu ngeri yakubetegera nga tusimba nakakongo nga bwe tusimbye olwaleero. Era situgenda kujjulukuka. Sisobola siri wano kwogerera radio Katwe, ndi mu kwogera nsonga ntongole, sisobola kubeera mu mbeera ya radio Katwe. Mathias Mpuuga nsamba ensonga zirambise bulungi, tewali kujjulukuka. Bwe twasibira weewo tulina okufuna okunnyonnyola okwo abantu baffe baliwa. Ate ayongedde n'akikoonamu nti eno gye tuliko phase bweggwa ne batubuulira gye bali oba baabatta oba bali luddawa, ate balina otubuulira amalaalo gaabwe gye baabaziika, ebijja byabwe. Tugenda tubajjeyo tubaziike ku bijja byabwe ebitongole ebyabajjajjaabwe mwe balina okuziikibwa mu kitiibwa ekigwanidde. N'olwekyo eyo phase ate eddako eno nayo bagikwata empola eggwe bweggwa, ate tulina okwagala amalaalo bwe baziika abantu abo nayo babatulage. Bwe balemerwa nabo batulaga babaziika era palamenti tewali kugiddamu. Olutalo luno lwatandise, bino si byakudda mabega. Mathias Mpuuga nsamba yongeza omuliro. Ono mumanyi mu kubala mu kibalo kya takitiko muwanguzi, era tujjukira wali bwe twali mu wokotuwaaka ye yabalanga ebibala ebyo era byali successful paka lwe yagamba nti awaayi katuwummulemu katubireke, naye nga byonna byalinga successful. N'olwekyo ate wano byamateeka si byakkuba nti waliwo gwe bajja okkuba emiggo, nti waliwo gwe bajja okkuulamu eriiso, waliwo gwe bajja okkuba tiyagaasi. Bino byamateeka. Ate awo ababaze abalina bakubye edda ku nsolobotto tebakyalina kyakkola. Museveni asigaza kutiisatiisa nga bulijjo bw'atiisa, kale naye okutiisatiisa tebikyaliwo, twateredde edda tugenda mu maaso. Agambye ekyaba ba opposition abagamba mu ensonga tezirimu, abagambye bo basalewo oba tebakyali ba opposition bagenda bakolane ne NRM ye tabalinaako buzibu, ne bajja kubuulira abantu babo babalonda oba babasindika kubeera ba NRM ye tabalinaako buzibu. Abagambye balina eddembe erigenda basavinga General Museveni. Kale ensonga nno zeezo si z'amannyo wenu, si za kusaaga. Awo tutuuse weewo. Kyagulanyi asante sana. Eri mu parliament omuliro gwawokya, boogera ku NUP, boogera ku opposition. Nene bweru boogera ku opposition, n'abantu bonna boogera ku opposition. Buli muntu amaaso gali widely open ayogera ku opposition. Oyo Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine labadaba sitayiro bwe bakiyita. General Museveni ojja kukiwulira, kino kikyali kituuza. Bulijjo akuvuganya bakuweeweeta, kuno ojja kutufiiringa, ojja kutuwulira ffe be baani. Kale mbaagala nnyo, Omukama Katonda asaba abankuumire, tujja kuba tuddamu tubigambe ebigambo. Bataayi mweraba.